Welcome to Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de SAINT-MARTIN. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Our News. Stories for this week include Au sommaire de l'actualité, Tourism Council meeting held last week, nous parlerons du Conseil du tourisme, Road Safety Forum, le Forum sur la sécurité routière, great turnout for a night of internship, un retour sur la nuit de l'alternance and distribution of digital tablets continues. et pour terminer, les nouvelles technologies au service de l'éducation. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back and thank you for joining us. The Tourism Council, a political body created in the aftermath of Hurricane Irma to discuss tourism development and strategies implemented to promote the destination, met on Tuesday, May 14th. The ambition of this third council was to cordially reflect on the creation of the territorial brand of Saint-Martin with the technical support of Atout France, a tourism development agency of France. The creation of a territorial mark provided for by the Territorial Plan of Development and Tourist Development Reconstruction of 2017 to 2027. The first objective is to make it possible to distinguish us, Saint-Martin, from the competition by relying on the heritage assets of the territory and our values. The second objective is to create social bonds to revive a sense of belonging to a community by bringing citizens together with shared similarities. The territory brand will be followed by the development of a communication marketing strategy of the destination, a strategy of liveliness and energy which aims to make it live locally and shine internationally. Nathan? En effet, Kisha, le Conseil du tourisme, instance politique créée au lendemain du cyclone Irma qui permet d'échanger sur le développement touristique du territoire et sur les stratégies mises en œuvre pour la promotion de la destination, s'est réuni le mardi 14 mai. L'ambition de ce troisième conseil était de réfléchir de façon collégiale à la création de la marque de territoire de Saint-Martin avec l'accompagnement technique d'Atout France, agence de développement touristique de la France. La création d'une marque de territoire prévue par le schéma territorial d'aménagement et de développement touristique de reconstruction 2017 à 2027 a pour premier objectif de permettre de nous démarquer de la concurrence et en nous appuyant sur les atouts patrimoniaux du territoire et nos valeurs. Le second objectif est de créer un lien social pour faire renaître un sentiment d'appartenance à une communauté rassemblant les citoyens autour d'une identité partagée. La marque de territoire sera suivie de l'élaboration d'une stratégie communication marketing de la destination et d'une stratégie d'animation du territoire qui ont vocation à la faire vivre localement et à rayonner à l'international. Kisha. Research carried out in 2018 and 2019 reports a worrying number of accidents and road casualties relating to motorcycles. The Collectivité de Saint-Martin, the Prefecture of Saint-Martin-Saint-Barths, the Public Services, and the Associations of Saint-Martin wanted to send a strong message to the young Saint-Martiners who are too often involved in these fatal accidents. A few preventive measures was put in place to combat these road incidents. A team composed of a gendarme, a territorial policeman, and a firefighter met with junior high school 9th grade students of Saint-Martin. A 2-day forum entitled Saint-Martin Road Safety was organized on May 14th and May 16th. Road professionals were present and participated in this preventive action. The speakers at this forum included the Judicial Protection of Youth, the Red Cross, the National Gendarmerie, the Territorial Police, the SCDIS, the Association AMA, which is the Motorbike Association, an insurance company, and driving school, along with Saint Symphorium Association. Following the forum, the firefighters demonstrated an intervention in the context of a road accident of a motorcycle, a way to sensitize these young people on the complexity of the injured. That's it. Et oui, un constat édifiant établi en 2018 et 2019 fait état d'un nombre inquiétant d'accidents corporels ou mortels de la circulation routière en lien avec les deux roues. La collectivité territoriale de Saint-Martin, la préfecture de Saint-Martin-Saint-Barthélemy, les services publics et les associations de Saint-Martin ont souhaité, en marge de l'action répressive, envoyer un message préventif fort aux jeunes Saint-Martinois trop souvent impliqués dans ces accidents.
Une équipe composée d'un gendarme, d'un policier territorial et d'un pompier ont rencontré une très grande partie des classes de 4e des collèges de Saint-Martin afin de leur apporter un message préventif. Également présent à ce forum, la police territoriale, bien sûr, la protection judiciaire de la jeunesse, la Croix-Rouge, l'association Aman, une société d'assurance, quelques auto-écoles et l'association Symphorien. À la suite de ce forum, les pompiers ont fait une simulation d'une intervention dans le cadre d'un accident de la route de roues, une manière de sensibiliser ces jeunes sur la complexité d'une prise en charge d'un blessé. Kisha. The Intern Training Center of Saint-Martin, Greta, the National Education and the Collectivité de SAINT-MARTIN, who contributed up to 5,000 euros, organized a night of internship last week, Monday, May 13th, at the lycée, the high school, in Marigot. This event was geared mainly towards young people aged 16 to 29 so that they can learn about the different training programs available to them through internship. Okay, so this afternoon we have the first edition of the night of professional training. So it's actually an event that covers vocational training. There are two public facilities housed in the lycée, which are the CFA and the Greta. The CFA axes its action on students from 16 to 25. And as of next year, when a new law is adopted, we will be able to go up until 30. And then the Greta, which is geared towards adults, vocational training for adults, any professional in his working lifetime. Okay, so we have two different types of contracts, which is the contrat d'apprentissage and the contrat de professionnalisation. So actually this event today is just bringing all the public entities that we work with as a public school and who work in the field of vocational training, be it for younger adults or older adults. And who are some of the entities that are present here tonight? Well, today we have the Army, we have the Gendarmerie, we have Air Caraïbes, which all offer different job opportunities, which also go through vocational training. We have Initiative Saint-Martin, which is here to promote the opening of businesses when you have finished and completed your programs. We also have the Collectivité, of course, without whom none of this is possible. We have the CCSM, which is one of our cherished partners because they actually oversee all of our contracts. Pôle emploi, the CFA, the Greta, and I hope I haven't forgotten anybody. The businesses have different grants that are geared towards developing and helping them in the effort of employing trainees. It's all governed and overseen by the Collectivité locally, and there are also certain grants that the government, the French government, puts in place for companies that employ trainees. So we just wanted to put this into place to continue in our effort of informing the public, be it those that are seeking the training program and the companies who would be interested in employing. So we have also, I forgot to mention, a stand with job dating, where we had several employers and who are still here this afternoon. They are there to conduct interviews under 10 minutes and to see if they find that special person who corresponds to what they are looking for. Le centre de formation des apprentis de Saint-Martin, le Greta, l'éducation nationale et la collectivité de Saint-Martin ont organisé la nuit de l'alternance lundi dernier au lycée professionnel de Marigot. Un certain nombre de stands, entités publiques et privées, ont répondu aux nombreuses questions des jeunes intéressés par la voie de l'apprentissage. Cet événement s'adressait essentiellement aux jeunes de 16 à 29 ans afin qu'ils puissent prendre connaissance des différents dispositifs de la formation mis à leur disposition par la voie de l'alternance apprentissage ou professionnalisation. A few months ago, our news aired a report on the distribution of computers and tablets in the local public schools by the Rectorate and the Vice President in charge of education, Annick Petrus. Last week, another distribution was carried out by the Mary Antoinette Richards School in Rambaud. The provider for these tablets is GIG. The director of CPIG was present to distribute the tablets. Les élèves de l'école primaire Marie-Antoinette Richard à Rambaud
vont pouvoir, grâce aux nouvelles technologies, adapter leur enseignement. Une manière de réintroduire l'éducation dans les applications, faciliter avec efficacité les devoirs, par exemple de ces jeunes, à la maison ou en classe. Cette initiative a été lancée par le rectorat, la collectivité de Saint-Martin, représentée par sa vice-présidente, Madame Petrus, en charge de l'éducation, et de la société GIG, fournisseur du matériel. The capture of stray dogs continues on the public roads by the Territorial Pound. This search began on Monday, May 13th and continues until Tuesday, May 28, 2019. Pet owners are advised to keep their dogs leashed even after the search period. If you need additional information, please contact the Environment Department at 590-522730 or 0690-886929. La collectivité de Saint-Martin informe la population de la prochaine capture de chiens errants sur la voie publique par la fourrière territoriale qui a débuté lundi 13 mai jusqu'au 28 mai 2019. Les propriétaires d'animaux sont priés de les garder attachés et de les surveiller même après la phase de capture. Pour toute information complémentaire, merci de contacter la direction de l'environnement et du cadre de vie au 05 90 52 27 30 ou au 06 90 88 69. That's and that brings us to the end of this edition of Our News. And may I say something? Sure. Welcome back. Oh, thank you. That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de SAINT-MARTIN /Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, nous arrivons à la fin de cette édition d'Our News. Mais juste avant de vous laisser, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook ou tout simplement visiter notre site internet. Vous pouvez également nous écouter tous les lundis à midi sur SOS Radio au 95.9, Youth Radio au 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de SAINT-MARTIN, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.